Saran. Sampradaya Anushtana Rakshana Abhiman, a satsang for the propagation of Ramanuja Sampradayam. Ramanuja Sampradayathil nammai அழைத்துச் செல்வது சரண். சனாதன தர்மத்திற்கு சரண். சரணாகதி மார்க்கத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டி. தீதிலா நல்லோர் திரளாக திரண்டு வாருங்கள். சம்பிரதாய கைங்கரியத்தில் உங்களை சங்கமித்துக் கொள்ளுங்கள். Saran, Sampradaya Anushtana Rakshana Abhiman and Panchajanyam Trust presents on the occasion of Injimede Srimad Aragiya Singers 143rd Tirunakshatram and Purisai Nadadur Shri Bhashya Simhasanam Shri Uve Vatsya Shri Krishnamarya Mahadesikan's 100th Tirunakshatram. Vande Vatsa Vibhushanam, a 3 days virtual interactive workshop on Samashrayanam and Saranagathi, Season 1. Namadu Vazhipaattigal by Srimati Prabha Senesh. She is a gold medalist in undergraduate and postgraduate biotechnology. 8 years she had worked as a lecturer in leading colleges in Mumbai and Bangalore. Thereafter, since 2014, she is fully into Sampradaya services. She is multilinguist with Tamil, Hindi, Marathi, English. She is regularly giving online upanyasams. She coordinates Sampradaya Manjari E-Pathshala at GSPA. She is aspiring to inspire young minds in Sampradaya, coming from a very illustrious family background. நமது வழிகாட்டிகள் அப்படிங்கிற தலைப்புல அடியேனுக்கு சில வார்த்தைகள் சொல்றதுக்கு அரிய வாய்ப்பளித்த ஸ்ரீ ஏபிஎன் சுவாமிக்கு பல கிருத்தஜதைகளை தெரிவிச்சுண்டு இந்த சின்ன சமர்ப்பணத்தை அடியேன் பண்றேன். அடியனுடைய ரோல் மாடல்ஸ்க்கு. All of us aspire for success. The secret to success is following 4 things. We must be sincere in our purpose. We should have uncompromising principles. We should believe in rigorous hard work and have earnest ambitions. So if we have these 4 principles, we can be SURE, sure of achieving success in life. There are a few people who have stuck to these principles and attained great heights in whichever path they have trodden into in their lives. They have been extremely successful in both the Laukika and Vaidika spheres. And so they become role models for us to follow and to pursue. So let us get familiar with some role models for Sampradayam. None of them actually need any introduction. They are all extremely famous and popular amongst masses. The first role model that Adiyen is going to speak about today is Adiyen's revered father-in-law and preceptor, Villur Nadadur Shri Bhashya Simhasanam, Shri Uve Dr. Karunakarachar Swami. It is said that when a married woman has to introduce herself, the best way she can do is by saying that she is this person's daughter-in-law. Sita Devi herself gave her introduction in this fashion when she said Snusha Dasharathasyaha. Similarly, today Adiyen have the bhagyam of introducing Adiyen as Swami's daughter-in-law and disciple. Swami is a role model for many youngsters today because he has had significant achievements in his sphere of engineering and as a Vidwan in Sampradaya. Swami is a mechanical engineer and he is an engineer of those times when English education itself was a challenging thing to pursue. Holding an engineering degree with bright scores, Swami joined government service and became the director of small scale industries, SISI.
And then he soared up to great heights in government service and became industrial advisor to Government of India when he retired. Swami has been awarded the President's Award for Sanskritam, such as his expertise in the language. Nevertheless, Swami thought that it is only fair to obtain a classical academic degree in the subject so that there is recognition for him in the academic field as one who knows the language. There is no one who can actually award a degree in Sanskritam to Swami, such as his expertise. He can give hundreds of degrees to hundreds of people. But he decided to take up the correct path. He decided to sincerely pursue his purpose of achieving an academic degree. So he showed sincerity of purpose and got himself academically qualified in Sanskritam by getting an MA and PhD degree post-retirement. So we need to look at the vigor and enthusiasm of Swami as a student, even when he had crossed 60 years of age. These are all absolutely inspiring aspects of Swami. Swami got all his tutelage of Sampradayam from his father and Acharya, Ashukavi Sarvabhauma Srinidhi Swami, and he is the expert of Sri Bhashyam in today's Sampradaya fraternity. Swami has been awarded so many laurels, as I just said a while ago. He's got the President of India Award for Excellence in Sanskritam. He's called as Shastra Sahiti Vallabha, Pravachana Bhushanam, Deshika Darshana Chudamani, Akhila Pravachana Ratna, Sorkondal, and he's also the Asthana Vidwan of Srimad Andavan Ashramam. Swami has published n number of books in 3 languages, that is Tamil, English and Sanskritam. And all his books are very, very interesting to read apart from being great sources of knowledge. Swami is a perfect role model for relating to concepts with simple examples from daily life. Swami Sri Bhashya Kalakshepam சாதிப்பார். அது சாதாரணமா புரியறது கஷ்டம் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சுண்டு வருவா. ஆனா காலக்ஷேபத்தினுடைய ஒரு செஷன் அட்டென்ட் பண்ணாலே அது உபன்யாசத்தை விட சுலபமா இருக்கு அப்படின்னு தோணி போயிடும். அந்த மாதிரி சுலபமா சுவாமி தினம் நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள்ல இருந்து உதாரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி ரொம்ப அழகா விஷயங்களை சிஷ்யர்களுடைய மனசுல பொருத்தி வைப்பார். ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் சுவாமியினுடைய எளிமைய பத்தி அப்படின்னா, சேஷசேஷி பாவம் அப்படிங்கறத எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் சுவாமி. ரொம்ப சுலபமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சொல்லுவார். காஃபி, சர்க்கரை, இதுதான் சேஷி சேஷ பாவம் அப்படின்னு விடுவார். சேஷன் அப்படிங்கிறவன் சேஷிக்கு ஒரு மேன்மைய கொடுக்கறான், உகப்ப கொடுக்கறான் அப்படின்லாம் சொன்னா புரியறது கஷ்டம். ஆனா சக்கரை சேர்த்தாதான் காஃபி நன்னா இருக்கும், ஒரு பெருமையோட இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி காஃபிங்கிறது சேஷி, சர்க்கரைங்கிறது சேஷன் அப்படின்னு சுலபமா சொல்லிடுவார். இப்படி சொன்னா சேஷசேஷி பாவம் புரியாம இருக்குமா? யாருக்கா இருந்தாலும் சுலபமா புரிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் டெய்லி லைஃப். கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்திருந்தாருன்னா அன்னைக்கு அந்த மேட்ச்ல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார், உபன்யாசத்திலயோ காலக்ஷேபத்திலயோ. சுலபமா புரிஞ்சுடும் ஜனங்களுக்கு அண்ட் ரிலேட் பண்ண முடியும் அவளால. சம்பிரதாயம் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டெய்லி லைஃப் அப்படிங்கிறது சுவாமியினுடைய உபன்யாசங்களையோ காலக்ஷேபங்களையோ கேட்டா நன்னா புரியும். So he is a perfect role model for relating to concepts with simple examples from daily life. Also, another very, very important aspect about Swami is that he's extremely meticulous and authentic with his preparation. இவ்வளோ பெரிய வித்வானா இருந்த பொழுதிலும் எந்த ஒரு சின்ன உபன்யாசமா இருந்தாலும் இல்ல ஒரு 5 minutes டாக்கா இருந்தா கூட சுவாமி புஸ்தகம் பார்க்காம வரமாட்டார். He will ensure that he is always well prepared before he comes and delivers any kind of speech in public. So that sincerity of purpose again is noted in Swami, and for that he is our role model today. Next, we move to another Asthana Vidwan as a role model.
This is Vedavaridhi Shri Uve Sohattu Ramanujachar Swami, the Asthana Vidwan of Ahobilamat. Karunakarachar Swami was the Asthana Vidwan of Srimad Andavan Ashramam, and this Swami is that of Shri Ahobilamat. Ramanujachar Swami is also an engineer, and he's completed his engineering degree in computer science and automation from the Indian Institute of Science. And he is serving at CDAC Bangalore as Associate Director in the Department of Indian Heritage and Language Computing. Swami holds proficiency in 8 different Indian languages, apart from which he is also well versed in many foreign languages. Swami is an ocean of knowledge. We can refer to him as a walking encyclopedia. He holds expertise in Sahityam, Nyayam, Tarkam, Mimamsa, Vedantam and Nalayana Divya Prabandham. And he also runs Parankushachar Institute of Vedic Studies. Apart from being an expert in his field of computers, apart from digitalizing many Vedic aspects and Sampradayic aspects in software, Swami also runs this Institute of Vedic Studies. Now, this is a website created by Swami, which is a Google of Sampradayam. If we have any queries relating to any word in Sampradayam, for example, Thiruvaimozhiyila ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். மாதவன் அப்படிங்கிற சப்தத்தை எடுத்துட்டா, அந்த மாதவன்கிற சொல்லு திருவாய்மொழியில எத்தனை தடவை வருது, எந்த பதிகத்துல வருது, எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல வருது, அந்த சப்தத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பல வியாக்கியானங்கள்ல அப்படின்னு பல கோணங்கள் சுவாமியினுடைய வெப்சைட் நமக்கு காண்பிச்சு கொடுக்கும், all in a bird's eye view. So that's a very, very user-friendly service that has been done to Sampradayam by Swami. So he has used his subject expertise to explore into explaining Sampradayam. He has compiled so many books using computational techniques, the list of which is in front of us. And he's also been awarded many titles and awards for the same, like Vedavaridhi, Vaidika Bhushanam, Samskrita Mitra Puraskar Awardee, and so on. Swami is so successful because he rigorously pursues rules. Rigorous hard work is his mantra for success. When Swami was serving in Pune in CDAC, Adiyan have had the bhagyam of seeing him in person. Adiyan was about 10 years old at that time, and he was fortunately our neighbor, Sohatur Swami. Adiyan have seen him ride a two-wheeler in Margazhi Masam in Pune when it was about 2 degrees cold. Swami used to ride the two-wheeler in the very same manner as he is showing himself to us in this picture. இப்ப சேவை சாதிக்கிற மாதிரியே வெறும் உத்திரியத்தை போத்திண்டு ஸ்கூட்டர்ல ஏழியாகும் சுவாமி ஆபீஸ்க்கு. சொக்காலாம் போட்டுண்டு ஆபீஸ்க்கு வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற கிளாஸ போட்டுதான் சீடாக்லயே சேர்ந்தார் சுவாமி. இன்னைக்கும் அப்படியே கண்டினியூ பண்றார், சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அசோசியேட் டைரக்டரா. So following his swarupam or following his anushtanams was never a barrier to being successful in his career. நல்ல ஒரு கரியரை பில்ட் பண்ணின பொழுதிலும் எந்த விதமான அனுஷ்டானத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படிங்கறத காண்பிச்சு கொடுத்தது சுவாமி. So he had uncompromising principles and he did rigorous hard work. So he is a role model for rigorous pursuit of rules. சத்விஷயங்கள் படிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவரா? புராண கதைகள் தொடங்கி புனைவு வரை படிக்கும் பொழுதே காட்சியை நம் மனக்கண் முன் நிறுத்தும் அசாத்திய நடையில் ஸ்ரீ ஏபிஎன் சுவாமி எழுதியிருக்கும் எண்ணற்ற புத்தகங்கள் இபுக் வடிவில் apnswami.wordpress.com என்ற வெப்சைட்டில் உள்ளன. முற்றிலும் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்ய நீங்கள் செல்ல வேண்டிய வெப்சைட் apnswami.wordpress.com. Our third role model of the day is Navalpakkam Shri Uve Dr. Yajnavarachar Swami, fondly known as Dr. Kannan Swami.
Swami is a well-known mathematician. He holds a doctorate degree in mathematics and he was pro-vice chancellor of Central University, Hyderabad. He's also been president of Indian Mathematical Society and has published a number of research books. Yajnam Swami, as he is fondly known as, is such an expert in Vedic mathematics that he says anybody can relate to Vedas, understanding the concepts of mathematics through Vedic mathematics. He has conducted a number of lectures in Vedic mathematics, and these lectures are so simple and lucid that even school children can relate to them and get interested in Sampradayic studies through mathematics. Swami is a Vidwan par excellence, receiving all his tutelage from Navalpakam Sri Uve Agnihotram Swami, and he's an exponent in Vedam, Shastram, Grantha Chatushtayam and Nalayadivya Prabandham. So many awards and recognitions follow the footsteps of Swami is what we must say. He is Rahasyartha Kovida, Jnana Nidhi, Samskrita Sevarthi, Vachaspati. And he's also received the Srinivasa Ramanujam Award from the Prime Minister of India in 2006. So all these laurels, as we can see, are running in parallel. Sampradaya degrees undu, academic degrees undu, academic awards undu, Sampradaya awards undu. இந்த மாதிரி பேரலா ரெண்டுத்தையும் பர்சியூ பண்ண முடியும், ரெண்டுத்திலையும் எக்ஸலன்ஸ் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது சுவாமியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல நம்ம பார்க்கலாம். எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் சுவாமி. இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா, சுவாமி ஹாஸ் தி யூனிக் எபிலிட்டி டு கம்பைன் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எனி சப்ஜெக்ட் with elaborate yet easily comprehensible exposition. சுவாமி எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட டெலிவர் பண்ணாலும் பிபிடி இல்லாம டெலிவர் பண்றது இல்ல. And his PPTs are so self-explanatory that they can be used as a perfect guide, a digest or notes for study. சுவாமியினுடைய லெக்சர் டெலிவரியும் அவ்வளோ கிளாசிக்கா இருக்கும். ஒரு வார்த்தையும் அழுத்தம் திருத்தமா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி அது நம்ம மனசுல பதியற வரைக்கும் அதை சொல்லுவார் சுவாமி. அதனால சுவாமியினுடைய ஒரு லெக்சரை கேட்டுட்டு அவருடைய பிபிடி ஸ்லைட்ஸ் ஒரு தடவை படிச்சோம்னா அந்த சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு ஆயுசுக்கும் மறக்காது. அந்த மாதிரி வெரி வெரி அனலிட்டிக்கல், அட் த சேம் டைம் காம்ப்ரிஹெண்டபிள். தட் இஸ் தி ஸ்டைல் ஃபார் விச் சுவாமி இஸ் a role model. The next role model that we are seeing for the day is Nelvai Soumyanarayanachar Swami. Adiyan have the bhagyam of calling both Yajnam Swami and Soumyan Swami as Adiyan's Attimbears. Yajnam Swami is Adiyan's Pukkat Attimbear and Soumyan Swami is Porandat Attimbear. That's Adiyan's bhagyam. Soumyan Swami is a chartered accountant and a fellow member of Federation Insurance Institute. And Swami was CEO of GIC Housing Finance. He was in a very high position in public sector when he retired. And Swami also simultaneously pursued his Shastrik studies under Koliyalam Swami and Goshtipuram Ramanujachar Swami. And he is an expert in all Deshika Shri Suktis, to an extent that his Sishyas call him as Abhinava Deshikan like Uttamur Swami. He's been awarded the titles of Deshika Sevaratnam and Deshika Darshana Vijayadhwajam. And Swami has authored many granthams. Soumyan Swami is a classic example of a perfect, inspiring teacher. Swami would always say that if one has to learn, the learning must be from known to the unknown. தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை வச்சுண்டு தெரியாத விஷயத்தை ஈஸியா கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் சுவாமி. இப்ப நம்மெல்லாம் லௌகீக படிப்பை படிச்சு அந்த மாதிரி திங்க் பண்றதுக்கே டியூன் ஆயிருக்கும். அந்த திங்கிங்க வச்சுண்டே வைதீக விஷயங்களையும் கத்துக்கலாம்
அப்படின்னு சுவாமி ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சுவாமி ரகசியத்திரய சாரத்தை சித்திரசாரம் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட்ல கொடுத்திருக்கு. தி என்டையர் ரகசியத்திரய சாரம், all the 32 adhikarams are presented as flow sheets or diagrams or pie charts. ஒரு simple example is that of Saranishkarshadhikaram in Srimad Rahasyatraya Saram. இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் டெக்னிக் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணிருப்பார் இந்த டயக்ராம சுவாமி. ஃபில்ட்ரேஷன், டிகான்டேஷன், செடிமெண்டேஷன்லாம் நம்ம ஸ்கூல்ல 3rd standard 4th standardல படிப்போம். இந்த டயக்ராம் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் etched in the memory of everybody who have completed primary school. இந்த ஒரு டயக்ராம் ஃபார்மேட்லயே அசாரம், அல்பசாரம், சாரம், சாரதரம், சாரதமம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் கொண்டு போய் அழகா டெபிக்ட் பண்ணிருப்பார் சுவாமி. சோ லேர்னிங் ஃப்ரம் நோன் டு தி அன்னோன் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா காண்பிச்சு கொடுப்பார். அண்ட் ஒன் மோர் வெரி வெரி important aspect about Swami is that his simplicity and approachability to disciples. சுவாமி யாரு எப்ப காலக்ஷேபம் கேட்டாலும் சாதிச்சாங்க, சௌலபியத்தோட சாதிச்சாங்க. அதுவும் எப்படின்னா, அங்க சென்று சரி செய்யும்னு சொல்லுவாளே ராமரை, அந்த மாதிரி சிஷ்யாள்லாம் கேட்கிற இடத்துக்கு போய் காலக்ஷேபம் சாதிப்பார் சுவாமி. சுவாமி வாஸ் அ பிக் டைம் ஆபீசர் in his career. He always had a car and driver at his call to get transported for any official purpose. But when he had to deliver kalakshepams to Shishyas, he wouldn't mind traveling in a two-wheeler. Adiyan can remember that once a dampati wanted to receive lessons on Srimad Rahasyatraya Saram and they went and approached Swami for the same. அவன் சுவாமியினுடைய திருமாளிகையிலேருந்து 12 கிலோமீட்டர் தூரம். அந்த 12 கிலோமீட்டரும் 2 வீலர்ல ஏழி ஆகும். சுவாமி தினம் 24 கிலோமீட்டர் டூ அண்ட் ஃப்ரோ டிராவல் பண்ணி காலக்ஷேபம் சாதிச்சாச்சு. எந்த சுவாமி சாதிச்சார்? யாருக்கு ஆபீஸ்ல இருந்து கார் பிக்கப்புக்கு வருமோ அவர் சம்பிரதாய விஷயத்துக்காக இவ்வளவு தூரம் இறங்கி தானே போய் கிருபையோட காலக்ஷேபம் சாதிச்சார். இது பெரிய கிருபை. இந்த மாதிரி எளிமையோட ஒரு டீச்சரா ஃப்ரம் தி நோன் டு அன்னோன் காண்பிச்சு கொடுக்கறதுக்கு ரோல் மாடலா ஸ்ரீ சௌமியநாராயணாச்சார் சுவாமி இருக்கார். அடுத்த ரோல் மாடல் ஸ்ரீ உவே ஆர் லக்ஷ்மி நரசிம்மாச்சார் சுவாமி, fondly known as Palaveri Balaji Swami. Swami is also an engineer in electronics and communication and is currently working as an R&D assistant general manager in a private electronics R&D company. It's very important to mention about the lineage of Swami. சுவாமியினுடைய திருத்தகப்பனார் சாரசாரஞர் பழவேரி ஸ்ரீ உவே ராஜகோபாலாச்சாரிய சுவாமி. இப்போ நம்ம கொண்டாடுற இந்த இஞ்சிமேட் ஐஷிங்கர் திருநக்ஷத்திரத்துக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இஞ்சிமேட் ஐஷிங்கர் சாதிச்ச சார போதினிய ஏடுபடுத்தின சில மகான்கள்ல முக்கியமான ஒருத்தர் சாரசாரஞர் ஸ்ரீ பழவேரி ராஜகோபாலாச்சார் சுவாமி. அவருடைய திருக்குமாரர் ஸ்ரீ பாலாஜி சுவாமி. இவர் 4000 திவ்ய பிரபந்தம், சாகித்யம், நியாயம், வேதாந்தம் எல்லாத்திலையும் கரை கண்டவர். பல கிரந்தங்களையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார். சுவாமி இஸ் an excellent role model for building memory and correlation. சுவாமி ரொம்ப கிருப்பையா சாதிச்சாகும். 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை கிராமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்தே அனலைஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தார் அடியனுடைய திருத்தகப்பனார் அப்படின்னு சொல்லுவார். So any subject that is taken up for study can be studied in the fashion that academics demand today அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் மாடலா ஸ்ரீ பாலாஜி சுவாமி இருக்கார். இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி பண்ணி ஒரு விதத்திலையும் நம்ம விஷதமா படிச்சோம்னா எந்த ஒரு சப்ஜெக்டும் ரொம்ப நன்னா மைண்ட்ல இறங்கிடும். இப்ப ஸ்கூலிங்லாம் அப்படிதான் சொல்லி தரா. எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் கிராமட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தருவா, அதனுடைய இன்னர் மீனிங் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தருவா. இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம சம்பிரதாய சப்ஜெக்ட்ஸையும் படிச்சோம்னா அதுல நல்ல எக்ஸ்பர்டீஸ் வர முடியும் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டா சுவாமி இருக்கார். அடுத்த ரோல் மாடல் தேவனார் விளாகம் ஸ்ரீ உவே சாரநாதாச்சார் சுவாமி. He is Adiyan's திருத்தகப்பனார். Adiyan started with
one Tirthakapanar, that is Adiyan's Mamanar, and ending with another Tirthakapanar, Adiyan's Appa. He is also a chartered accountant and an All India rank holder in the same. And Swami retired as Vice President of Finance and Accounts, Reliance Industries. He is also a fellow member of Federation Institute of Insurance, where he is a rank holder too. Swami received his Kalakshepams from Goshtipuram Sri Ramanujachar Swami and has expertise in Gratha Chatushtayam, Chillare Rahasyam and Stotra Bhashyam. Swami's services to Sampradayam are very unique. He's been instrumental in building Sri Ahobilamat's Balaji Mandir, Pune, and is now involved in the construction of Uttara Ahobilam project at Naimisharanyam. Swami is an excellent example for leading by example. சின்ன வயசுல இருந்து சுவாமி என்ன சாதிச்சாகும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பகவத் கைங்கரியமாவே பாவிச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அது படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, சந்த சொல்றதா இருந்தாலும் சரி, don't do it for your fame and your benefit. Do it as Bhagavad Kaikaryam is something that he's always etched in our minds ever since childhood. And Swami has been a leader to one and all, whether it be his field, his career, or the Sampradaya services that he's been rendering. All his subordinates have looked upon to him as somebody whom they can follow blindly. சுவாமி எப்படி லீட் பை எக்ஸாம்பிள் பண்ணுவார் அப்படின்னா, எந்த ஒரு காரியமும் சின்னதில்ல அப்படின்னு நினைப்பார். ஆபீஸ்லயும் சரி, கைங்கரியங்கள்லயும் சரி, எந்த சின்ன காரியமா இருந்தாலும் அதை மைண்ட் பண்ணாம எடுத்துட்டு பண்ணுவார். இந்த கோவில் கைங்கரியம் எல்லாம் நடக்கும் பொழுது பல சமயம் பல இடங்கள்லாம் குப்பையா இருக்கும். தொடப்பத்தை எடுத்து பெருக்கிறதுக்கு கூட அஞ்சுறது கிடையாது சுவாமி. குப்பல்றதுக்கு கூட அஞ்சுறது கிடையாது. He will do any kind of work because for him everything is Bhagavad Kaikar. So the very essence of Sampradaya principles he has been following in every aspect of his life, and thus leading by example and always being accessible to all his subordinates. All these role models have shown us how success can be achieved by having sincerity of purpose, uncompromising principles, rigorous hard work, and earnest ambitions. Now, these were the 6 role models that Adiyan spoke about at length. In addition, and most importantly, we must talk about the role models who are instrumental for this lecture today. இந்த occasionல நம்ம சேவிக்கிற இந்த 3 பேர் பெரிய ரோல் மாடல்ஸ். முதல்ல இஞ்சிமேட்டு ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர். இவர் பாடசாலைகளை ஸ்தாபித்தார். பாடசாலை அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாசிக் மெத்தட் ஆஃப் எஜுகேஷன் which academically presents சாம்பிரதாயிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் டு பீப்புள். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்தா சம்பிரதாயம் நன்னா தழைக்கும் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கருக்கு அன்னைக்கே தெரிஞ்சிருந்தது. அப்படி ஒரு விஷனரி. சோ அப்பேற்பட்ட விஷனரியான ரோல் மாடலுக்கு அநேக பிரணாமங்கள். அடுத்தது அவருடைய திருவடி தாமரையை ஆசிரியிச்ச ஸ்ரீ புருசை கிருஷ்ணமாச்சார் சுவாமி. இந்த சுவாமியினுடைய சௌலபியத்தை அவசியம் சொல்லி ஆகணும். அவருடைய கிருபையை அவசியம் சொல்லி ஆகணும். லௌகீக படிப்ப நன்னா படிக்கணும், அட் த சேம் டைம் சம்பிரதாய விஷயங்களையும் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சுவாமி சாதிச்சாங்க. சுவாமி அடியனுடைய அத்திம்பேர் ஜெகநாதாச்சார் சுவாமியினுடைய திருத்தகப்பனார், அடியனுடைய அத்தை ஆத்துக்கார், அவருடைய திருத்தகப்பனார் ஸ்ரீ புருஷை சுவாமி. தாத்தா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவோம் அடியவங்கள்லாம். அடியன் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்துல, காலேஜ் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கீதா பாஷ்ய காலக்ஷேபத்துக்கு வாமா அப்படின்னு சாதிச்சாங்க சுவாமி. அதுல போய் உட்காந்துப்பேன். அப்போல்லாம் ரொம்ப புரியாது, சில விஷயங்கள்லாம் புரியும், பாதிக்கு மேல புரியாது. அப்ப போய் தாத்தா கிட்ட விண்ணப்பிச்சா, புஸ்தகத்தை பார்த்துண்டு வா, உத்தராவலோகனம் பண்ணிண்டு வா, என்ன சந்தேகம் இருக்கோ அப்புறம் காலேஜ் வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து கேளு, எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு கிருபையா சாதிச்சாகும். அந்த மாதிரி சந்தேக நிவர்த்தியும் பண்ணி ஆயிருக்கு. அப்பேற்பட்ட கிருபை எப்படி லௌகீகத்தையும் வைதீகத்தையும் சேர்ந்து பார்த்து
பேரலா கத்துக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்டா இருந்தவர் சுவாமி. சுவாமியை ஆசிரியிச்ச நம் ஏபிஎன் சுவாமி எப்படியெல்லாம் மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி சம்பிரதாயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ இந்த ஜெனரேஷனுக்கு அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆடியோ விஷுவல் எஃபர்ட்ஸ் என்ன, ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெண்டிங் என்ன, மூவி மேக்கிங் என்ன, இந்த மாதிரி எல்லாம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் சுவாமியால மட்டும்தான் யோசிக்க முடியும். He has left no stone unturned to reach sampradayam to the minds of the common man. And so he is such an inspiring role model for everyone today. Adiyan would like to thank Shri APN Swami for this wonderful opportunity and prostrate before all these role models, seeking their blessings so that we can follow their paths and do some kainkariam for Sampradaya. Thank you.